GH Libya TV and GH Libya Radio ahefo emamu nyina mu enehwe emamu akwaba eba afidikasi yi so na ene awrade de adom ye na ye behwe ne twirosemu a ene ekuri no anase akwanya eba afiri na ekuru no Bible adisua a ye de eba no eye very powerful. Enti se wunya subscribe ya na wa subscribe addition we de ebefa GH Libya TV so nko a enti se wunya subscribe ya na wa subscribe yenu na ma wo YouTube ni nyina na mo aba na yenyina ahiemu ewo ha na yesuenya nkropon asem efiri se ene niema bebri ena ekoso ye kase Kristosom mekai se emre kakra bi a atwam encheye yena yen MP baako a oye NPP ni a ni din a obo adodo na enim no Honorable Kennedy Ejepon emfini bi mho oka asem bi na asem na oka aye no oye politician nenso na asem na oka aye no ode kwa adwendwen mu na ode to niema bi ho a utumi wo se na asem na oka aye no eto asumu na memene ya adwen ewo kwan bebre so eno nti ena me no ebeye saa adesua yi na aboa yen ye na ayese ye Kristofo no de me no besua nyina no title ne say beware of false teachings, false teachers, and the false prophets and their false prophecies. Kristosum edoson titiro kwa Ghana we claim say Ghana a Christian country, but if you look at the system of Christianity, system of worship ne eniyoye ne asetena bia eno ntina meka say mene Honorable eya adwen say oka say the Christianity na ye practice ewo Ghana nowadays no it is impeding the progress of Ghana. And baby no what tena say na wo hwe asem na oka ye no na wo ye mfanto ho bebiri na de Bible no mu a utumu se papa na asem na oka ye no eye nokore every say Kristosom na ye practice ne nei no etwe oman na nkasa enkanko esen akiri mene wadi kana ye adisua bebiri aya enumu no ene nkasa de Kristosom Ghana fo ya sosumu Kristosom som bia hodo wo nyina Kristosom ne obi kwete na asore ne kura o se all practice Christianity but otena se na wo hwe niema ekoso wo asafonu mu otena se na hwe niema ekoso ayesi ni nyina ye Kristosom na akoka ayesi ye mani nyina mum nyini na Honorable asem na oka ye no eye nokore efiri se ene asofo yi sika ene nkyerechire bia amanfo kyerechire ekoso otena radio ho otena TV so social media na de ye mwanka ene nsema hodo a ekoso a ekyere se ampa Kristosom no in other way no ya divert. That is how I see it. Because niema ye hu ni nyina niema ekoso ni nyina yesi ye kani nyina bom se Nyankopon ba ko na ye som no ene ni yo ene practices bi na yade a edi man nunya na eno so epa ho a menu a wo hwe me a wo ye Kristoni a wo pese o ti Kristosum ase no de me pese me ma wo te ase ne se beware ma wani na ho efiri se mpempenso ne ba bi a yaduri no na nsemo a yete niema a yekoso ni nyina no sometimes Ghana for ya na ye kabrofo binum ne nsem bi na ye se ya fa ne se eye normal biribia besin Ghana for eye normal biribia besin eye normal. Sometimes me I don't understand how you classify this normality ewo ye day to day activities ya setena mu ni ya brabo mu die na esi ye hunu se ye normal eniema bi wo ho a wo ye Kristo ni a de na me pese wo te ase ne se tena se na nya adaje fa tworo kronkron yi na kan na hwe se niema a ekoso niema ye hunu sa enete ya na ye nuanom plus before eto nyumbi o say sembi
Aramekano na dibi arame enka se mi bisa sebe Yesu fe. Na omu wi him no mo baako wo ho no mo asan ato e de ato aso se mi bisa no oh se mi bisa odofu se u bisa no a ewrade o ma o ye yawa se mi bisa no. Amen. Niema bi wo ho na ekoso a de ya na mebusan se yesi ye Kristo a enti saa na Kristosom no kire ye nana ana saa na Kristosom nkire no ekire ana ene hwe nkire bebre hwe adisem bebre adifo bebre akire bebre na me question ya mebusan se so ye Bible ya ekuta ye a ye kan ye kire se eye Kristosom no eye manual no saa na ekire ana efiri se broni eye machine a wire machine nyina wie no or the manual how to operate the machine no eka ho enti enye ono no ono ye de but niam odi ye machine no se kwan afa so use machine na ebe sei ba bia ni esese wodi si ba bia ni se wodi si ba bia esese wodi ko ne eho niam nyina no broni e de ama. The Christianity is ordered after a definite pattern. Anti-Christianity aye practice no enye no man's land. Se obia fa baby ana ode ko. Se obia de okan ana de ohunu sa na de ko. Sometimes oni nipa dodo na ekasa o se o ewo Bible no mu. Question me sometimes mibusa amanfo ne say if you say it is in the Bible, the next question esese ubusa nipa ne say sign ene ewo Bible no mu. There is a whole lot of things in our Bible no, because it is a manual. And manual no, it is talking about that particular machine na bruni na ye no. And Christianity is not no man's land. So be afa baby ano de ko. Christianity enya dia da ho kwa say obi aye ne said the open. It is ordered after a definite pattern. And the sofu ye dia sorry maye die nipa ye omo ya omo se eye Kristosom no, is it after the pattern or is it after their own pattern? Hallelujah. Brebia son esese ye dan niema bia di na ade baako a mahwehwem ade baako a mahuni se dodo na ye claim se ye Kristofo no ye mpa disua Kristosom eya disua niema bi esese wo hunu niema bi esese wote ase eno ena ama nipa no dodo na we are going here, we are coming here, going here and there ote asori mu osani firi asori mu kom paibo asori fufuru mu onte de oye nase wo de no to nchen a chese a whole lot of practices, a whole lot of things ena ekoso ewo Kristosom no mu na de ne me sha ase ene wo kan say beware. Open your eyes very well. Se won to men kenkan a nyaadaje na tie nsam na omode ba na efiri se Bible no ama yete se wona ba ena yedi be hu duakon ena adifo bebre ena akyerkyerefo bebre obia se ne de ye na unim ade ba ko abrebia meka aya meka se Kristosom no me edu ba bia ye ma awere ho na mesane hwe se de niema bi ekọ no se de niema bi tie ewo mu a ho nsankan ye bebre efiri se electricity current ukohu se ahoma eda form ana ate na egu ba bia before obetumi ahu se ahoma we ye wo ho no current ewo mu ana ja ewo mu no ye de tester ena esiso anyesa ahoma na eda ho no untumi mfa wani hu se ahoma we power wom ana power nim so obi ye oso oklemu o kire papa ofiri nyame ne de oye na de obetumi dia test no, it is the Bible.
The Bible no ene betumi akyere said the nipa ye practices ekoso yi na asema nipa ye okan etesa na ene bebre sorry obi kura se nne nyame ni ho. Use your common sense na fatena se na no beboa wo adifo bebre September ya duri ekoyi kopeni December 31st December ena nne asofo titiro Ghana asofo enya asofo no titiro wona wo call so called prophets no ehyenkom afei abato ye bedurisi na mufi se nyankopon wo mo ho adaje e wo mo MPP ni mo NDC sem na God does not have any time for those things. Na ni nyina ne say politicians no sika na aba ene ese omunya bi na omudi na ade ba ko ese politicians no I'm sending this message out there. Said the asofo no kasatia mo se mo ye corrupt no, then you also must stand na mo nka nkire omo so ye corrupt because sika na abu wo honti no mo bepe bi adi nyankopon ka hwe nkire obi ya na de me no kan nyina no we are going to prove from the Bible. Ewo Bible no ewo mu san na nyankopon ka no ana san na Bible no e ka no. Hallelujah. Enti odofo a wotie me de me no kan nyina na se beware mo wani na ho na Bible na mfa nsie yen. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Let's hear the word of God. Paul ngoma etoso mienu a otwero de koma Korinto asafo no. Itira eyedu baako echichemu a eye miensa ene nan no. Yenti asembi wo ho. Paul say nanso misuro se ebia sade owo no di anitie bedada hawa no saa ara nso na wo besɛe mo adwene afiri Kristo fam ahonfa ma no ho enti ne obi kura ka kyo se Kristo ni ho enti fa wonyansa atena se Bible no wo kokobo we wo ho a na se if you believe in God sometimes no aya na enye me wonwa enye omo fault o eye yen na ye practice Christianity na ye practice no etise oko art movie minim se minua no a mosua mo act form na ade ma ye hwe no munim sa ade we na eno na mede kire people out there o munim sa ade no se oko art form a ma ye bi pen ye twro script no enti de ya twro wo paper no so no ena director na e ka kire wo se ana e kire wo se aha ubeye sei sana Christianity etie. It is ordered after a definite pattern. Untumi nsore mfa wo pe. Empo obi a ya manuscript no ya twro wo ho ukodu na director na kire wo se afia kwadwo kwabena aha de ye pese ye ni sei na ye no cameraman position light position sound man continuity bribia enti se nipa na odi ni nipadua no be kire ade poten a ewo paper no so no eno ne wo na wo ye Kristo ni na wo ne nam ha wo be yi Kristo adi ama ye hu what is in the Bible ensem na nipa na ka no tena se na analyze ensem no ade ba ko a sometimes ye na Kristo fo eduru ba bi a ayana dodo na ho ye me wonwa di ntre ho ye me wonwa aya bere bi ma me kasa na mani abre na me kasa ne se ye Kristo fo yen e na ye ama saafo no etumi nya nsem bi eka editia yen se de me bere bi ameka no the Christianity na ewo Bible mu no it is ordered after a definite pattern. Say Christianity ni ye order after pattern dia pattern be na ye de ko no hwe utie ye nua no nsem a tito te se ye nua Abraham be Moshe enye omo enye ono ni problem ne say Bible na ekuta ye no. Don't forget to say when we come to religion we have different types of religion, but say offer ye Bible ya a holy Bible we have two major religions ye benya ewo Bible no mo na ye Christopher na ye na ye frɛ ho say Christopher no ya blended these two
ties of religion no together. Enti ono na ote akire no hwe the practices aye koso ohunu say a different thing altogether. If say Christianity jina Christianity ama Judaism ejina Judaism enkasafo no oni baabi agina kire say asem na osi common sense no mama nka asem ba ko nkire those people o mo follow no don't forget say ono di kan aka say we follow Christianity or shase he was a Muslim ne also one follow kura odi akiri du baabi na ojaye Christianity so who say or say enye papa even sometimes ade we invent dey efiri ha na ye de buy no sometimes history ne nyema no so o ka no use that common sense not tenase na busa ho nsem bebere e won nsem na o de ba no mu afi obehu say at the end of the day no eye nyansa pe ya Bible yi ka ho asem wo hai ena nipa na de beda wo obe use common sense na at the end of the day no that common sense no ena o de beda wo ama ho say asem na o ka no ensisi so asem no ensisi so enti asem ha Paul kan ye ni se obi di nyansa pe ebeba be wuro omumu na o yam hihie osuro ma asafo no say obi di saa niema no ebeba be wuro omumu enti ne we sore a osese we sore nyame ni ho we sore a yenkosom abosom we sore a ye nananom som omode som ye we sore a say onye omo fault me I don't blame them, yes, but I blame we so called the Christians, because the pattern na ewo ho no we are not following that pattern. Say you follow sa pattern na enko oni ba bi gina, because Christianity be yi no ho, Judaism be yi no ho. Enu nti na medical ka kiro say Christianity no ewo fapem ewo nhyehyeye a ye fa so edi sa adwuma ne nyina na Avram ne nipa no bebre a omo ede those teachings ne sa nipa ne nyina e ba ni se od kofa Judaism na o ka se od Christianity ebeto aso a ebe ma wa ye confused totally. And one day nipa omo follow Avram. I'm giving you this message say mama mo ni na ho because okote asori gu no e ka chen say Christosum enye papa or the Muslim ni na yi one day me enye me nwa say Avram besana dane ne ho abeka kire say common sense no kora odi akiri no eno so kora anye papa me enye me nwa to hear from Avram ene na chidifo nse sa na ma na bi se eye nyansa pe o si odini nyansa nipa no bi no bebe mu a omo beda daawo e de nsem bi abe wurawu mu atwe wafiri niema papa no ho abeka se nyame bi ani ho enti this is the warning na Paul etwero ma Korinto asafo no yento aso nchichemu na no o se bia obi beba mebacho o se na se obi ba beka Yesu fufuro bi ho asem a yenkaaye ana se munya honhom fufuro a munyaaye ana se asempa fufuro a munyaaye a muntie no ntem. Hallelujah. Enso ne yete ya ni edi akiri yesi yamini ho ampa ha chilise at the end of the day no be musa asem na awoka no common sense na nkasa ebe kire o sa asem na ye ka no entisa odofo beware, open your eyes very well na bre na yeduru mu no ehu papa afei Paul kan sa asem ni nyina wie bre no nti yento aso 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15 yenti asem bia Paul esane kan a ewo nwoma etoso mi no de koma Korinto asafo no enyina mu na odofo a wutie mi wonso womo wani ada ho na asem bia amfamframa amefa wanko na akire yi no kai se Avram eka che say na wona odada wondo ko Kristo no so sese wugya wo ho so sese nso omo so obeye omodan enti saa bre no wanwe yi a wo awudi nachi a odo ko hye ba bia enhye no me to me enye me nwanwa
say ade a obi ayebi say chiri ebi besi a enye wonwa kora one day one time obesore asan aka say we kura no nhyadan bibia everything on this planet no inventing ye invected ti asama Paul ekaye 2 Corinthians chapter 11 verse 13 o say na saa nipa yi ye asomafo atrofo adwumayefo na adafo a wodane won ho yese Kristo asomafo na enye nwanwa ifiri se Satan no ara mpo dane ne ho se han bofo dunum no 15 ne se enti se na asomafo nso dane won ho yese tenene asomafo a enye ade nwanwa biara na ebewie won sede wonwumate hallelujah enti ene we sisi Bible baako no I don't blame them because ye na ye practice Christianity no said the medical no waka no it is like scripture ya choro na wono we actor na ye de ahye wo nsam say na ewo paper no so enti wo ye actor go and act or come and act what is written on the paper. So at the end of the day, no, there is a continuity. There is a director, sound man, cameraman, costume, any props and asifu nyina ewo ho. Now mom ade na wo act no. There is somebody ojina ho no be kire wo say ade na wo ye no ene what is on the paper ye de amount no emfa enu nti ena say the script so ma obi ono nso tumi gina mu ka say no ade weni de me to me act and this particular script no I'm not happy and I say me to me nye and I menye eno ewo ho enti ye Christopher ye de no the Bible is written as a scripture we the Christian must practice or bring what is in the Bible into reality. And he said, "Yeah, the Bible no say o kind Bible no na study Bible na ene di nipa hu wo ye ho no di nipa ete no de ye de na di abonten no nipa hu no kwan foforo so a obeka say wo da bi emfa because don't forget say medical canon there are so many religion. But over Bible, yeah, and yeah, one religion, we have two major religions, the Judaism and the Christianity. And say obeka Christianity no any Judaism no boom so the year juma one kasa kora obebre because obekwa koduru baby no obeka say yo obeduru baby no obeka say yo so those people no they are confused in mind they are confused say until Bible na say onim the Christianity and the Judaism. Say uhunu sa na o practice Judaism when say o practice Judaism o practice Christianity o say o practice Christianity by so doing no ebetumi ayi no ho but ni nyina ye den aka afra afei ye hunu de atwam ye hunu de ye adwuma sisi obi aso ba bia na o de kɔ sede na kɔ no ene ono ankasa ne pɛ etie yenhwɛ asɛm bi a Paul tworoe na ode koma Timothy 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 o say paimu ka asem no ginamu bra eye ne dia enyimu yi atan ka animu tufo abodwochere ne nkyerɛkyerɛ nyinaa mu verse 3 ne say na ebre bi beba worentie nkyerɛkyerɛ pa no na enam se wona sumu ye wo hini nti wobesoa akyerɛkyerɛfo aboboso sɛdeɛ wonara wona kɔnɔteɛ enti brebi beba enti saa bra Paul kan saa asɛm yi no ɔtworo de kɔma Timothy no
Osibre bi bebantina Paul was referring to future. Nneema bi a ebesi wa animu se nipa bi besori ana bire bi beduru a nkyerɛkyerɛ papa no nipa beto atwene akotia nansesem. What are we seeing nowadays? What is going on nowadays? Anansesem nkoa asofo anansesem nkoa Bible no da ho na oto anansesem. Bible no da ho na oka ona adwen kyerɛkyerɛ de ono pɛ. Ose bire bi beduru a saade na ebesi nipa beja asempa no ho nkyerɛkyerɛ papa ebeboa no no obegya no ho akodi anansesem achi nsɛm a emmo nipa no na brabo ene ne nkanko. Ose wona nkasa wona kono de ono pɛ nti ono tenase a ohu se oh aha nka etisei aha etisei. It's like some of we the Christians ye kind Bible na ye di kind Bible na nim na Bible ni di akire oh there be aha de say na nkese se Bible no kan no esese wo follow o ma Bible no di kind na wo di akire ni say na Bible no kan the Bible no kan no na wo wa practice ye no enye se aha de there be aha de ne ye ni say ye aha de ye ni say ye aha ye ni say no. The Christianity is ordered after a definite pattern. Ose na wobeyi won aso afri nokure no ho enti asem nokure da ho nipa empe no ntie nipa beto eno atwene akotie nsem bi a nakono ebema nani age de ne asofo yi hu asofo adwere firifi a wasiesie no hu nyame nipa so called prophet, apostle and archbishop and so forth title hodo bebregu ye matin ono akoduru ho no na obisa asore ma de ono nye de asore ma no mo ni beje ho na obeye na sofo gina so ndan mo preacher bobokala gina stage anase concert party asekora no eye nsema ifiri nyame nipa no beba ahye asore mankunu a kyerɛkyerɛ omo anamo esese omutu no eho na omo de ye jokens eho na ye nsenkwaye eho na ye koye to say entertainment eho na ye de ye to say national theater ebeye den ena nipa bi nsore enkase Christianity no enye se de bia meka no ena nhyehyeye bi ne nneema bi a nipa akofade abeka ho o dwene ho awonte ase wo hunu ba bi asade ne efiri enti ebeye den ena obi nkase nyame no kura enni ho ebeye den na obi kwa nkase Christianity no kura enye yen na ye actors a esese ye act what the script is saying no yenye no na ye ade foforo. Afei verse 5 no o say na wo de enti Paul ka kire Timothy say na wo Timothy de ma wani na ho wo ade nyina mu wani bi amfim ade nyina mu no ma wani na ho de me no wo kan ni say odofo a wo hwɛ me shine your eyes well bi wani yi na anyesa enipa ede kotokro ebeda no 7 na wani beba ho so no na 6 ya dane no 9 edi amount sabre no ono de ono hwehwe no ne nsa kan wie ba bi a won so obefa kai se Satan no owo agents se di nyankopon so ewo agents ewo asase so no odofo a otie mi odofo a ohwe mi tufo se ma wani na ho bra ye wo mu no nipa de anansesem na adefedefesem na nsem bi ebeba abedada wa se wa mo wani anna ho a bre no beso no na ode wa kohye kona ono no unim areba ko a ehu wo mu se omo no mo yesa no ono nim ba bi ofiri eba e na onim ba bi a okobato wo na wo follow no wonnim ba bi odo bekwa kowie. You don't know what kind of spirit e woni panumu eni na nisu adi hunu ne botai ba bi odo beko odofo kan Bible no said ye bribia me no ka no Christosom anas obi ye bribi na pese hunu the real Christianity. The Bible is a tester ye de test electricity wire eda form ye ebe mo ye hu se ahoma we ye wo ho no power wom ana power nim ye Bible ne na be kire enye ye nipa. Hallelujah. I say now wo de
ma wani na ho wo ade nyina mu mie wani hunu amane ye asem ye osempakafo adwuma wie won som no kora ene obi ya na okoha obi eti asore ba akum okompa bo ba bi owo ba bi ojiwi owo ba bi mi bisa wo se ma mi sister ofo a wo hwe me wo no de nkwa na waye etie nyame ntira wo bo mpa ya nyame ntie a enu nti asofo bi menu kasei oyela hodo kalesa hodo ayede yehunu asase su nyina wanu bi agu yem ensu kwesi ankwesi kwada hwensi yade foforo na yeto esane de mawo ono na agi ne sika ene ne yere ne made aye ne ho yie na ochena wo eduru ba bi a bibi ketewa bi ho na obi ama obi di ne nyansa abiti no odi ne nyansa ato no ewo bibi ketewa bi ho ono no be fa wo se koye se yarefo no ono onema one abusuafo bibi kakra sika kakra won sabe kanti wa abra won so mo wani bre wadwuma ade esese wo ya nyankopon ntan wo okay 2 Chronicles chapter 16 verse 9 or say na awurade di nani kini fa asase nyina so se ohwehwe obi a nakoma dimu ewo no awurade ho na odene denye abedi aboa no enye obi o kini hwe awurade o wo na awurade de wo ba asase so no awurade ani kun wo ho se obeye de etene na wa ma akoma mu ada ho wa invite awurade no mana aba wo mu ba bibiara wo no o se awurade di nani kini fa asase nyina so se ohwehwe obi a nakoma dimu na odene denye abedi aboa no enu nti ena oka Revelation chapter 3 verse 20 o se hwe me gina epono no na me bom se wo bebua akoma no mu ayi nsemfunu amafo ho nsem akayo yi ho trampa mu twitwananti ne sa ne mani nyina afiri akoma no ne wa mamu ada ho ono awurade beba abetena mu na obetena mu a one wo bedidi na wo so ne bedidi na awurade besisiw ama wa yefe unya asem na senti wo ne lawyer na ye frɛ okota wo nkokoto nkoka wasem se wanya asem na wo ne lawyer a obekwa akoka ama wa ye frɛ okota wo nkokoka wasem hallelujah odofo enti odofo a mawani na ho na bere we ye yaduru mu no nipa di nyansape se de Paul eka ye ebeda dawo na atwon afiri niema papa ho afei Paul free ho na afei okọ Ephesus no ye hwe asem bi a Paul esane kaaye e de kire Ephesusfo Acts chapter 20 verse 28 o say enti monhwe mo ho yie ni nwankuo nyina a honhom kronkron de mo asisi wonso awemfo se mo beye ni nyankopon asafo a ode onora ni moja anya won ayi won no 29 ne se na minim se mekro akiri no mpataku bone behye mumu a worinyai nwankuo no kwa enti die no omo bebo mo ahwete enti Bible ba ko pa yeyisu asafo no bebre obia se ne de Christianity pattern no so ye baako enti me sometimes so obi be kase nyame ni ho ana Christianity no o can be fa ho se enye na ya me I don't blame those people because they are confused of what we are practicing. Omo aye confused what they ye practice. Omo aye confused what they omo hunu wo ye ho. Omo aye confused ewo yen no ye ne yo ye ene ya bra bobi ho. Hallelujah. And Paul say nyanko na Kristo didi boja abeyi won si ho na watete omo abeyi asafo no mpanimfo no hwe omo ho yi na onim se omo kuru achi no mpataku bone ebeba bewura asafo no mu na omo nyan nyanko no kwa omo be bo won ahwete. Hallelujah. Afei yenhwe de 30 no kan o se nso moara mu nipa besore a wobeka nkontompo sam di atwe asuafo no adi wonachi enti asuafo no asafo na ekoso no nipa na ebehye mu no o se wona wobeba mu omo di nkontompo
asa no mo beka na nye nokre but de omo be kremu ama asa na be ye nokre wo wasom enti se wa ma wani na ho a ose omo de adokodoko sem nsem bi a wakoma be ye ode nsem bi a utirimu be ye ode nsem bi a wo odi unyansa amomu a obeka se eye ebeba be dadao Paul se won kro na chi no omo be wa be wura asafo no na omo abo nipa na hwete nsem omo de beba no ose eye nkontompo eye na da enti odofo ma wani na ho ma me sister odofo a wo hwe me be watchful me pacho brenu nti yento aso kakra na yemfa wensi akwanya eba biemu a ye beto aso ewo saa adesua we fi se eye brebi adura nnuanum a Kristofo esese ye sorry esese ye ma nokre no esese ye ma de ye no kasa kire fi se the way Kristofo no kra epio Antiochia no Yesu Kristo bai wanko Antiochia but e omo ye de hu se nkrofo we de ye Kristofo ena ye to odin se e Kristofo e wo Antiochia wona brabo wona setena woni yo ene niema ekoso no ene ye abrabo does not speak to anybody ena Kristosom no niema bi a yakosesa ede abehim ama wo de to Bible no ho a nipa dodo na beka se ampa Christianity no ene stand anan dodo na beka se Kristosom no enye papa ni papa enye ne se ya blend the old afra new no eno da nchen a ete se de wode ntoma dada abefra ntoma mono na wapam enti ehya ase se ete a efada da nu mu a ntoma no a wopam ye na de a wopam ye ni na asai hallelujah odofo a wotie me de meka ne se ma wani na ho na nipa binum di nyansape ebeba abeda wo aka kire wo se fa wonyansa atena se aka kire wo se nyame bia ni ho aka kire wo se yewe a eye omo ankasa kokko so asem ena omudi a eni nyame asem enko yento aso verse 31 no say enti monwen monkai se mfie miensani anadwene awia minyae mu biara afutuo wo nisuo mu da hallelujah enti afutuo a Paul eka ho asem nyina no na odi tuo mofo etri ni omo se ebesue nyankropon asem enede na yehunu so called churches ene woko kan yese yewo bibia efeze Christianity eno efiri he Christianity or Christianity eno no efiri he eno no shaase sen na sen na yesi practice no and if you look at all these things the obeka ne say Christosom ana obeka atwatro ne say nyame bia ni ho me de ma asem na eba wiye no Psalm 14 verse 1 enyom etiridu enan enchichemu baako o say odwodwanchie se na koma mu say nyankopon bi ni ho wasai won ni yo aye achiwade obi ni ho a oye papa hallelujah enti osi obi obebie na no akase nyame bi ani ho no oye odwodwantwie enso ne nipa kan se nyame bi ani ho nyankopon no ye invente no Kristo no ye invente no Bible no ye invente o asuafo ye invente o everything on this planet was invented. So how say na obesi abu wiase ne saa niema ewo mu ho nkonta ni nyina ne say nipa na ye confused of what he sees, what is going on, what people are practicing in the script edaho pattern edaho na yemfa ye no na ye ade foforo no de binum beka ne say nyankopon biara eni ho odofo a wuti no odofo a hwe me de me no kanya se ma wani na ho shine your open your eyes where anye say nipa de nsem bi ni niema bi ebeda wo na se wanhwe no yi a eno ena edo beko baabi a eho enye ifiri se Kristosom no enye no masland
se obia sori a ana se baabia wo pɛ no de wakoma pɛ no o se enedie ha no woye ni sei a enkane no na eni ho enkane na ewo ho enti Christianity na nkasa na ye ka ho ase no we don't know akwan e fa so baaye ye nim se de enti obia fa baabia na odeko enti enye me nwa na se de medical kan no mean I don't blame those people are almost criticizing Christosome, but I will rather criticize our people who are calling themselves Christians. If we say niema bebere wo ho a omono hu enti ye asese ye hu na ye no, it's like what is going on in Ghana sese ye mrebi atwemu no asofo criticize politicians so omo ye corrupt any politicians so criticize asofo so omo ye corrupt and me no kan yan and a Christofo asofo abosonsonfo hifo fu nyina ka boma omo nyina so di politician fo yachi identity politicians omo mpama omo se omo so mo ye corrupt a omo so ye corrupt and so omo be blended together there. Now, a birds with the same feathers flew together. Hallelujah. Obi ode pen abokro no ene obi a okache se gina sika so bompaye no wi asasa koku collection boom no, you are on the same scale. You are on the same scale. Enti omo di nyansa ebedadao na wa mo wani anahwa bra ye wo no ma me sister odofo a wotie me ye de kotokoro beda no 7 na 6 woni beba ahoso na ejina hwa ye 9 ena mi si ha echia atiefo na ahwefo nyina de me no kan odofo tenase na buhu nkonta na hweni yie na bra ye wo mu no eye bra na dafo ni nkontompo ne atro abawiase ti se wo mo wani anaho amfa Bible no ankenkan ansua Bible ni yie a nipa de ni nyansa ebedadawo na natwa wiye no Bible say ni nyina no ebedadwa awrade nhirawo awrade nyo kese awrade mfa ne santo so ewade nyina mu na meka say GHBB TV ye de nyankopon asemba break akre na yese niema ba ko mienu bia na ye totonti na ama Bible studies no na yentumi emfama na mu yekoso bompa yese awrade be masa niema ne nyina akoso atotoye Bible studies we mesro don't miss it. If you are a Christian, don't miss it. Whosoever you are, TB. Na hunu say we Muslim, so ye dear no so be catcher say nyame ni ho ana uye Christo ni. Afi as we are going on afi na ye sha ase agro no be ye de. Afi na ye sha ase ye beba ya nkasa ye di mu Christosom no. Say na tie na de ye hunu ni eno ne ye fe ni Christosom. And I say a day and enti koso na subscribe we share o share we are fa comment na bra na yenkoso enhwe nyankopon asemu Jesus say and you shall know the truth and that particular truth shall set you free. John chapter 5 verse 39 or say mo hwehwe tworo say no mu if it say mususu say mo benya nkwaje wo mu na saa enkwaje na anasa Bible no so eno na edi mi Yesu hu adanse enti se obi unji Yesu ni a it doesn't mean say Yesu no was not existed. Awurade emwaye na omuye yadwene enti ase aniwa the eye understanding of our mind sebe ya abre ye wo mu no ye bi hunu na yetumi tutu ya na mo asiye. Awurade nhyira.